Today's guest is Dhruba Borthakur. With 69 patents to his name, Dhruba's startup has been a great success and is now acquired by OpenAI. Dhruba's product powers ChatGPT, one of the most widely used AI models today. Prior to this, Dhruba transformed Facebook's database technology and played a main role in setting up Facebook's entire London office. From growing up in Guwahati to becoming a successful tech leader in Silicon Valley, and then building an innovative startup that is acquired by OpenAI, one of the world's most advanced AI companies, Dhruba's journey is proof of how an inventive mind can reach great heights of success. Please welcome today's guest, Dhruba Borthakur. Dhruba, it is such a pleasure to have you. Thank you so much for joining. It's great to be here. Thanks for inviting me. তুমি বৰ্তমান এতিয়া Silicon Valleyৰ পৰা মোৰ লগত কথা পাতি আছা. Was it always your dream to be a tech guy working in Silicon Valley? মই সৰু থাকোঁতে ভাবিছিলোঁ যে maybe I'm interested in software and technology, but মই এনেকৈ ভবা নাই যে Silicon Valley আহিম বা আমেৰিকাত আহিম, right? মই অসমত আছিলোঁ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ডাঙৰ হৈছিলোঁ। মোৰ দেউতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচৰ আছিল, মা এজন স্কুল টিচাৰ। গতিকে মই স্কুলত পঢ়োঁতে অলপ লাগিছিল যে maybe I'm interested in technology, কিন্তু এনেকুৱা ভবা নাই যে মই Silicon Valley আহিম বা কেলিফৰ্ণিয়াত আহিম, মই ভাবিছোঁ অসমতে থাকিম কি। তুমি টেকনলজিৰ একদম হাব আহি পালা। তাৰ আগতে তুমি বিটছ পিলানীৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছা, আমেৰিকাত আহিও তুমি MS কৰিছা, আৰু তুমি প্ৰথম অসমীয়া যোনে ফেচবুকত কাম কৰিছিল। তুমি হেডকোৱাৰ্টাৰ চিলিকন ভেলীত কাম কৰিছা ফেচবুকৰ। যেতিয়া তুমি জইন কৰিলা ফেচবুক, তোমাৰ তেনেকুৱা মানে লাগিছিল নে যে এই কোম্পানীটো এটা সময়ত গৈ ইমান এটা ডাঙৰ কোম্পানী হ'ব যে বিশ্বৰ সকলোৱে এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে জানিব, সৰুৰ পৰা বয়সীয়াললৈকে? এনেকুৱা কিবা আইডিয়া আছিল নে? মই 2008 চনত জইন কৰিছোঁ ফেচবুকত। তেতিয়া ফেচবুক কোম্পানীটো একদম সৰু আছিল, কেইটামান মানুহ আছিল, কিন্তু এনেকুৱা যেন লাগিছিল মোৰ যে বহুত মানুহ ইউজ কৰিব, কাৰণ মানে টেকনলজি ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল, ৰাইট? আৰু চবেই ইউজ কৰক ঠাণ্ডা কৰিছিলোঁ আমি, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে প্ৰায় 3 বিলিয়ন পিপল আজিকালি ফেচবুকত ইউজ কৰে। গতিকে ফেচবুক আৰু আজিকালি হোৱাটছএপ, গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়া তেতিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল। মই যেতিয়া ফেচবুকত জইন কৰিলোঁ তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি বস্তুটো নাছিল, গতিকে এইটো নতুন ইনোভেশ্যন আছিল। সেইকাৰণে মই বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ সেই টাইমত যে কেনেকৈ বনাব পাৰিম এইটো বস্তু। So তুমি তাতে টেকনলজি কি সাইডত তুমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলা? Yes. ফেচবুকত মই মষ্টলি ডেটা সাইডত আছিলোঁ। মানে ফেচবুকত মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল যে মানুহে ইমান ফটো চটো দিয়ে, কমেণ্টছ দিয়ে, গতিকে ইমান ডেটাবোৰ ষ্ট'ৰ কৰা, ক'ত থৈ দিবা, ক'ত কম্পিউটাৰত কেনেকৈ থ'ব লাগিব, কেনেকৈ ফটককৈ বিচাৰি পাম যেতিয়া মানুহবোৰে বিচাৰে। সেই ডেটা টেকনলজিবিলাকত মই বেছি কাম কৰি আছিলোঁ সেই টাইমৰ পৰা। All right. Okay, that's very interesting. তুমি মা দেউতাক ফোন কৰি নিশ্চয় ক'লা যে মই ফেচবুকত চাকৰি পাইছোঁ, আৰু মাক দেউতাকৰ আশা থাকে কিছুমান, নহয় জানো? আমাৰ ল'ৰা পঢ়াত ভাল, আমেৰিকাত থাকে, তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ বহুত আশা থাকে। যেতিয়া তুমি ক'লা ফেচবুক বুলি পেলাই, মনত আছেনে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছিলে? সেই টাইমত মানে ফেচবুক একো জনা শুনা কোম্পানী নাছিলতো, গতিকে মানে মই যেতিয়া কৈছোঁ দেউতাক আৰু মাক যে মই এইটো চাকৰি এৰি পেলাই এটা সৰু কোম্পানী এটাত সোমাইছোঁ, বহুত কম মানুহ আছে, নামটো হ'ল ফেচবুক। মায়ে আৰু দেউতাই মোক বাৰে বাৰে সুধিছে কি নামটো লিখি লৈছে, কাৰণ মানে মই নাথাকিব নহয় নামটো ভালে, আৰু কৈছে ফেচ আৰু বুক, মানে এইটো লাইব্ৰেৰী টাইপৰ বস্তু নেকি? কি বস্তু? লাইব্ৰেৰী খুলিছে নে কি কৈছে? কৈছে নাই, লাইব্ৰেৰী খোলা নাই, কোম্পানীত এটা ছফ্টৱেৰ বনাইছে। অলপ বুজাওঁতে দিগদাৰ হৈছিল প্ৰথমতে, তাৰপিছত লাহে লাহে এবছৰ দুবছৰ মানৰ পিছত আৰু ভালকৈ বুজা হ'ল বস্তুটো কি হৈছে।
এতিয়া তেওঁলোক আছে নে ফেচবুকত মা দেউতা? Yes. মোৰ দেউতা এতিয়া ঢুকালে, গতিকে কিন্তু আছে মেমৰিয়েল আৰু মাও এক্টিভ বেছ ফেচবুকত। তুমি যেতিয়া ফেচবুকত কাম কৰি আছিলা, তোমাক তেওঁলোকে এটা খুব ডাঙৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি দিছিলে। তেওঁলোকৰ যিটো লণ্ডনৰ ফেচবুক অফিচ, সেই গোটেই অফিচটো তোমাক ছেট কৰিব দিছিলে, ছেটআপ। তুমি চিলিকন ভেলীৰ পৰা লণ্ডনলৈ আহিলা, ইয়াত গোটেই অফিচটো তুমিয়ে ছেট কৰিলা। মোৰ হিচাপত তোমাৰ চাগে সেইটো এটা ডাঙৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিলে কেৰিয়াৰৰ, but I'll of course like to know from you. But what is really interesting to me is that they chose you for that job because it is quite a big responsibility and you accomplished that so successfully. তোমাৰ কি লাগে তেওঁলোকে তোমাৰ তাত কি চাইছিলে, কি দেখিছিলে যে ইমান এটা ডাঙৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি দিছিল? ঠিকে। মই কৈছোঁ 2008 চনত মই ফেচবুকত জইন কৰিছোঁ US-ত, আৰু 2014 নেকি, তেতিয়া সেই টাইমত 2014লৈকে মই বহুত টেকন'লজি কিবা কিবি বনাইছোঁ। হাডুপ বুলি এটা বস্তু বনাইছিলোঁ, অ'পেন চ'ৰ্চ। আৰু 2014 চনত আমি যেতিয়া ফেচবুকৰ লণ্ডনৰ অফিচটো খুলিবলৈ মানে কথা বতৰা হৈছিল অফিচৰ ভিতৰত, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মই এইটো কাম কৰিব পাৰিম, কাৰণ মোৰ টেকন'লজি বেকগ্ৰাউণ্ডো আছে আৰু কালচাৰ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ৰিক্ৰুট কৰোঁ কোম্পানীটোত, কেনেকুৱা নতুন প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে হয়তো মোক দিলে নেকি সেইটো চাৰ্জ। গতিকে মই লণ্ডনত 2 বছৰ থাকিলোঁ তেতিয়া নতুন অফিচ আৰম্ভ কৰোঁতে। আচলতে গৌৰৱৰ কথা যে ফেচবুকৰ যিটো লণ্ডন অফিচ, which is so huge now, সেই গোটেই অফিচটো আমাৰ এগৰাকী অসমীয়াই ছেট আপ কৰিছে। I think that's really commendable. তুমি ফেচবুকত কাম কৰি আছিলা, you were doing very well, the company was growing exponentially, but you decided to quit Facebook and start your own startup, which is Rockset. You made that also quite a success, and now it is acquired by OpenAI. That's also huge, because we know that OpenAI is the home of the world's most versatile AI models. তেওঁলোকে যদি তোমাৰ কোম্পানী কিনিছে, that's quite something. তুমি বহুত বছৰৰ পৰাই এআইৰ ওপৰত, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলা নেকি? এইটো কথা ভালে সুধিছা দেই। চ' এআই আচলতে বহু দিনৰ পৰা চলি আছে ছফ্টৱেৰত, কিন্তু ইমান পপুলাৰ নাছিল, ৰাইট? গতিকে মই যেতিয়া ফেচবুকত কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এআই বস্তুটো ইমান নাছিল। খালি মষ্টলি ডেটা আছিল, ডেটা কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায়, সেইবিলাকত কাম কৰি আছিলোঁ। কিন্তু 2016 চনত মই ফেচবুক এৰি পেলাই নতুন এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰিলোঁ, ৰকছেট বুলি পেলাই। মই আৰু এজন মোৰ co-founder, দুজন মানুহে। গতিকে সেই টাইমতো অলপ এআইৰ বিষয়ে ভাবিছোঁ যে চাৰ্চ এআই বস্তুটো, এআই কাৰণে মানে ডেটা, ইউ চাৰ্চ এ লট অফ ডেটা। মানে যেতিয়া এআই যেতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ কৰে, গতিকে মই এটা চাৰ্চ ডেটা বেছ এটা বনোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ 2016 চনত। সেইটো ৰকছেট বুলি কৈছে এইটো কোম্পানীৰ নাম। আৰু 2019 কেতিয়া 2022 আই থিংক OpenAI এটা ChatGPT বুলি এটা বস্তু উলিয়ালে। তুমি শুনিছা জৰুৰ, তুমি ইউজ কৰা নেকি ChatGPT? ChatGPT কৰোঁ। আজি যে কোনে নকৰে সেইটোৱে কোৱা দিগদাৰী। I think it is everywhere. গতিকে ChatGPT লঞ্চ হৈছে OpenAI পৰা। তেতিয়া দেখিলোঁ যে মই যিটো ডেটাবেছ বনাই আছিলোঁ, সেইটো ডেটাবেছ ChatGPTৰ কাৰণে বিৰাট সুবিধাজনক হ'ব, লাগিল মোৰ। গতিকে আৰু অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ আমাৰ ডেটাবেছটো, আৰু এআইৰ কাৰণে একদম টিউন কৰি পেলালোঁ 2022। আৰু তাৰপিছত 2023 OpenAI আমাৰ ডেটাবেছটো ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু 2024ত আমি OpenAIৰ মাৰ্জ হৈ গ'লোঁ। গতিকে মোৰ কোম্পানী যিটো আছে Rockset got merged with OpenAI. তুমি মোক, মই যিটো সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তুমি একচুৱেলি পাৰ্চিয়েলি মোক আনচাৰ কৰিছাই যে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা এআই, I wanted to know whether you thought that this will grow so big in the next few years. কিন্তু তুমি নিজেও ভবা নাছিলা ইমান ডাঙৰ হৈ যাব বুলি এআই। আমি সাধাৰণতে বেনিফিটছ বিলাকৰ বিষয়ে জানো, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স, আৰু তুমি আজি যিহেতু আছা এই ডিছকাশ্যনত, আৰু ইউ আৰ দ্য এক্সপাৰ্ট অফ এআই, সেইকাৰণে মই তোমাৰ পৰা কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ।
মই যেনেকৈ ক'লোঁ বেনিফিটছবোৰৰ বিষয়ে জানো আমি যে হেল্থ কেয়াৰত AI টুলছ আৰ ভেৰি ইউজফুল। আজিকালি সোনকালে ডিজিজবিলাক ডিটেক্ট কৰিব পৰা যায় একিউৰেটলি। ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰ বেংকিঙত সহজ হয় কাৰণ ছাছপিচিয়াছ এক্টিভিটিজ তেওঁলোকে সোনকালে ধৰিব পাৰে। চ' লাইক ইউ ছেড ইট ইজ কোৱাইট বেনিফিচিয়েল। এডুকেশ্যনৰ কথা তুমি কৈছা, সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি। আমাৰ সময়ত তুমি যি ধৰণে পঢ়িছিলোঁ, আমি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ লাইব্ৰেৰীত যাব লাগে, 10খন কিতাপ পঢ়িব লাগে, তাৰপিছত আমি লিখোঁ এটা আনচাৰ, তেনেকুৱা ধৰণে আমি পঢ়িছোঁ। এতিয়া তুমি যেনেকৈ ChatGPTৰ কথাই ক'লা, কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিলে তাত তুমি পাই যোৱা, ইভেন উত্তৰো পাই যোৱা যি ধৰণৰ লাগে। চ' মই নাজানো কাৰোবাৰ হাতত এই আনচাৰটো ডাইৰেক্টলি আছে নে নাই, but it's a little bit philosophical question as well, but I want to know your viewpoint. What do you think? Is AI actually making us smarter or dumber? What do you think? Yeah, I think ChatGPT তুমি ইউজ কৰিছা, তুমিও ময়ো কৰিছোঁ, বহুত মানুহে কৰিছে, ৰাইট? গতিকে সহজ হৈ পৰে বহুত বস্তুবোৰ বিচাৰিবলৈ। মই যদি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ কিবা এটা টপিকত, ChatGPT সুধিলে বেছিভাগে শুদ্ধ আনচাৰ এটা পাওঁ। গতিকে মই I can do my work quickly. কিন্তু মানুহ are they becoming more intelligent or are they becoming a little bit dumb? I think সেইটো question কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ। But I can এনেকুৱা ভাবিব লাগিব যে ধৰা ChatGPT is just a tool, right? বুজিছা নাই? It's just a tool. So আমি যদি টুলটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেছি কাম কৰিব পাৰিম লাইফত, right? Life whatever you live for 50 years or 60 years, you can do so much more things if you use the tool. Like মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে আগতে ধৰক মই যেতিয়া বেংকত গৈছোঁ, সৰু থাকোঁতে গুৱাহাটীত থাকোঁতে, বেংকত যাওঁতে বেংকত পইচা উলিয়াবলৈ it takes me like 2 ঘণ্টামান লাগে এখন বহীত লিখিব, তাৰপিছত মানুহ এজনে বেলেগ এখন বহীত লিখিব। কিন্তু তাৰপিছত কম্পিউটাৰ আহিব, সহজ হৈ পৰিব। গতিকে মানুহে ইমান কাম নকৰিলেও মই আজিকালি যদি বেংকত যাওঁ পটককৈ 5 মিনিটত এতিয়া আমি উলিয়ালোঁ, পইচা উলিয়ালোঁ, ঘৰত গুচি গ'লোঁ, ৰাইট? গতিকে সেইবিলাক টুলবিলাকে মানুহবিলাকক মোৰ মতে গাধা নবনায়, এইবিলাক বেছি মানুহক ইণ্টেলিজেণ্টহে বনাব। কাৰণ মানুহজন বেছি কাম কৰিব পাৰিব বা বেলেগ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিব পাৰিব। ChatGPT also, AI also এনেকুৱা এটা টুল। গতিকে আমি যদি টুলটো যদি ভালকৈ ইউজ কৰোঁ, আমাৰ লাইফটো, প্ৰত্যেক মানুহৰ লাইফটো বেছি ভাল হ'ব। নতুন পঢ়া শুনা, এতিয়া ভাবচোন বাৰু ইণ্ডিয়াত, অসমত বা ইণ্ডিয়াত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে, ৰাইট? কিছুমানেতো ডাইৰেক্টলি টিচাৰৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰে কাৰণ they are in rural areas or underprivileged areas. Gotike যদি ChatGPT type or AI যদি if you can educate people, I think this will be a tremendous help to the whole society. I think the whole society will get revolutionized. Healthcare, right? Healthcare to our impact of, I think people can probably live for like 200 years, lifetime will increase, just today, 200, 300 years. Benefits to জানোৱে, বহুতে AI বুলি ক'লে, we talk about the negative side of things, right? The negative consequences like losing jobs. Sobe koi je data entry dore jibur sakuri ba customer care, this can be replaced by AI so easily. Writers আজিকালি কয় যে গোটেই এখন কিতাপ, script writing, this can be done by AI. Musicians, creative people, সবৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ discussions. তাৰ লগতে ফেক নিউজ, সেইটোৰো এটা কথা চবে কয়, ৰিয়েল কি ফেক কি তাৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টিংশ্যন সেইটো কমি গৈ আছে। এইবোৰ লৈ পেলাই মানুহৰ চিন্তা। তোমাৰ কি লাগে? তুমি কেনেকৈ ভাবা এই গোটেই যিবোৰ নেগেটিভ কনচিকুৱেঞ্চেছৰ কথা কয় মানুহে? Negative consequences supposed to attack, right? Like the nuclear bomb was invented, right? There was a negative consequence that যেতিয়া বোম পৰি জাপানত ইমান মানুহ মৰিল, but then the nuclear energy also powers a lot of power, like আজিকালি, like in homes and industries. গতিকে চবৰে এটা negative consequence থাকে. I think revolution of AI is maybe 1000x more powerful than the nuclear bomb invention, right? গতিকে বহুত powerful technology.
job loss to hol it's just the starting point of people getting worried. কিছুমান job হয়তো কমিব পাৰে, কিন্তু মই again আগৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথা ভাবোঁ যে হিষ্ট্ৰীটো তেনেকুৱা বহুত ইনভেনশ্যন হৈছে, ৰাইট? গতিকে every invention মানে কিছুমান চাকৰি কম হৈ যাব আৰু বেলেগ নতুন চাকৰি আৰম্ভ হ'ব, সেইটো ডেফিনেটলি হ'ব। ডেটা এণ্ট্ৰি কথা বা লাইক বেংকৰ কথা কৈছোঁ মই, ৰাইট? আগতে কিমান মানুহে কাম কৰিছিল, আজিকালি আজিকালি যদি এটা বেংকত যোৱা, চাৰিজনমান মানুহ বহি থাকিব বেংকত আৰু কোনো নাথাকে, ৰাইট? য়েছ, কম্পিউটাৰে বহুত জব লছ কৰিলে আগতে, এআইটো আৰু জব লছ কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ লাইফটো মোৰ মতে বেছি ভাল হ'ব, হেল্থ কেয়াৰ বেছি ভাল হ'ব, এডুকেশ্যন বেছি ভাল হ'ব। ডাঙৰ ডিছএডভান্টেজ হ'ব পাৰে যেতিয়া এআইটো ডিফেন্স বা ৱাৰ বা বেটেলছ এইবিলাকত বেছি ইউজ কৰা হ'ব পাৰে। সেইবিলাকতো আৰু মানে অলপ more dangerous to think about now. So তুমি কি ভাবা? তুমিও কৈছা যে ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত this can be a destructive thing. তোমাৰ লাগেনে যে কিবা এইবিলাকৰ সলিউশন থাকিব? কাৰণ তুমি মোক কৈছিলা আগতে যে AI যেনেকে আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ টুলছ বিলাক, তেওঁলোকে টুলছ ওলাব which will also safeguard us. তোমাৰ তেনেকুৱা লাগেনে? গতিকে ঠিকে সুধিছা তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা সুধিলা আৰু ডিফেন্সৰ কথা সুধিলা, ৰাইট? চ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰণ কি এটা প্ৰব্লেম আছে যে কিছুমান AI জেনেৰেটেড ফটো আহে, গতিকে মানুহবিলাকে বুজি নাপায় কিন্তু আচল ফটো নে মানে AI জেনেৰেটেড ফটো, ৰাইট? ফেক নিউজ। কিন্তু যদি AI ইউজ কৰি পেলাই আমি ফেক নিউজটো ধৰা কৰিব পাৰোঁ, বুজা? গতিকে নতুন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ওলাব মোৰ মতে, যিটোৱে কৈ দিব যে এইটো আৰ্টিকেল ফেক নিউজ, মানে AI যি জেনেৰেট কৰা হৈছে আৰু এইটো আৰ্টিকেল একচুৱেলি মানুহে জেনেৰেট কৰিছে, ৰাইট? চ' আই থিংক AI itself will come to help us there. কিন্তু যদি তুমি ডিফেন্সৰ কথা কোৱা বা ৱাৰ কথা কোৱা বা কিবা কিবি তেনেকুৱা টাইপৰ হয়, মোৰ মতেতো যিবিলাক ধৰক ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট আছে লাইক ইণ্ডিয়া আৰু US আৰু এইবিলাক তেনেকুৱা টাইপৰ গভৰ্ণমেণ্ট, I think they should all work together to figure out how to use AI for defense purposes, because otherwise, to keep the world safe, I think. So I am definitely for using AI in defense. I think this is very important for especially all democratically minded nations. কিন্তু তোমাৰ কি লাগে যে next 2 to 5 yearsৰ ভিতৰত কি ধৰণে আমাৰ জীৱন সলনি হ'ব? কাৰণ AI যেতিয়া আহে টুলছ বিলাক, it kind of becomes a part of our life so seamlessly. Sometimes we don't even realize it. তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে যে next 5 yearsত আৰু কি দেখিবলৈ পাম? আৰু what are the things that we should be mindful of, careful about, যে এইবিলাক কথা আমি জনা দৰকাৰ? তেনেকুৱা কিবা ক'ব পাৰিবানে? Yes. গতিকে এআইটো এটি ছফ্টৱেৰ, ৰাইট? গতিকে মেচিন মানে ইম'শ্যনছ নাই, মানে হিউমেন ইম'শ্যনছ টাইপৰ। গতিকে AI যেতিয়া আমি বনাইছোঁ, মই এতিয়া ChatGPT AI বনাই আছোঁ, দেখিছোঁ যে AI মডেলবিলাকত বায়াছ থাকে, একেবাৰে বায়াছ মানে ধৰা যেতিয়া যিবোৰ ডেটা সোমাই পেলাই মই মডেলটো বনাইছোঁ, সেই ডেটাবিলাকত এনেকুৱা ধৰা কি কৰা ধৰা মই এটা AI মডেল বনাইছোঁ যে মই যিবোৰ কেণ্ডিডেট যিবিলাকে এপ্লাই কৰিছে আমাৰ কোম্পানীবিলাকত, সেইবিলাকৰ ৰেজিউমেবিলাক প্ৰচেছ কৰি পেলাই মোক টপ 5 ৰেজিউমেছ দেখুৱাইছোঁ মোক। গতিকে মই গোটেই 1000-2000 ৰেজিউমে চাই থাকিব খোলা নাই, মাতিছে AI ইউজ কৰি পেলাই কৈছে যে মোক টপ 5 ৰেজিউমে শ্ব' ইট টু মি। গতিকে সেই মডেলটোত ধৰা বনাওঁতে ধৰা কিছুমান বায়াছ সোমাইছিল, ধৰা কথাটো কৈছোঁ যে যিবিলাকে কি বুলি কম background is like in poor schools, those resumes get deprioritized. Yes. গতিকে যদি AI মডেলটো অলপ বায়াছ টাইপত থাকে, গতিকে যিবিলাক মই কাম কৰোঁ সেই AI মডেলটো ইউজ কৰি পেলাই, সেই কামবিলাকতো মোৰ বায়াছ আহি যাব অট'মেটিকলি, মই নাজানো। গতিকে সেইটো I think is very difficult to find. Biases in models is a big problem. আৰু ধৰা এতিয়া কিছুমান আছে মডেল যিবিলাকে
they can scan your body and find like cancer or something, right? Skin cancer. But those models have a bias where they treat fair-skinned people differently than dark-skinned people because the candidate set is more fair-skinned people in the US. Yes. But if model does like India use go, I think it will give us bad answers. Bad answers. Just because different kind of people. But if bias detect kore pelai beleg jagar bias gur thik koribole, I think it's a big challenge because sometimes the biases are not obvious. I think you said something so important যে যোনে বনাই আছে তেওঁলোকেওতো তেওঁলোকৰ আনকনচিয়াছ বায়াছ বিলাকৰ কথা ইমান ধৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? Yes. So কেনেকে সেইটো ইনভেষ্টিগেট কেনেকে কৰিব যদি নিজেই নাজানে যে ইয়াত বায়াছ কি আছে? So I think that definitely is a big problem. And then this is my observation. যিসকলে social media companyত কাম কৰে তেওঁলোকক সাধাৰণতে social mediat active বেছি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, including you. Is it also because you know how social media companies work? Because they want users to spend as much time as they can on their platforms because that's their revenue generation model as well. That will help them get more advertisers. So that's one side. But also people are trapped in this algorithm-driven bubbles. There are now also research that says that social media is making people lonelier. They are losing this whole ability to interact in the real world. Mental health, social media impacts mental health and so many things that, now research is saying is not so good. And even if you see, depending on how much time people are spending, it's a sheer waste of time. When you see your children using social media, what does worry you? Yeah, that's a very good question. So, social media was the Facebook project I want to pursue first. What companies the social media could be very useful just to keep in touch, right? One friends and family can follow. Prior he also report that India can do a daily photos of cited photos of social media already. কিন্তু মই যেটা দেখিছো তুমি ঠিকই কৈছা যে আজিকালি I think it's become like a kind of a diversion for people, right? Especially with TikTok. I think TikTok social media is a better type of social media where you're mostly like short format things. Those are not connected to anybody who is near dear to you, right? You just see random memes. I think that's a very disaster for the society. I think that type of social media is really a disaster. There are lots of kids, they spend so many hours on social media, especially TikTok type short reels, looking at things that are not directly related. Dhruba, আজি তোমাৰ লগত AI, social media এইবিলাকৰ বহুত কথা পাতিলো because I was very curious to know your viewpoint. But going back to you and your journey, to me, এগৰাকী successful tech guy, you have successfully launched a startup, you have successfully sold it to OpenAI. সেইকাৰণে মই কিছুমান practical questions তোমাক সুধিব বিচাৰিছো. What are the resources? What are those essential resources that you must have to have before launching a startup? Or যেতিয়া আৰম্ভ হয়, after launch, what should be the priorities? কাৰণ সেইটো সময়ত সময় কম, you want to be success, so many things to look after. Priorities কেনেকে set কৰিছিলা? Yeah, that's a good question. I think প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিছো কোম্পানীটো Rockset, দুজন আমি লগ খাই পেলাই আৰম্ভ কৰিছো. In my mind, software technology to আৰম্ভ হৈছে, the main thing was I think the main challenge was information, right? Do I have enough information about what is going on in the world? And what is missing? I think how to make it better, right? Because যিবোৰ software বনাইছো time up. Compared to any software developer, nobody is making such a piece of software at that time. And মই এনেকুৱা ভাবিছিলো যে software to বাৰু এটা বস্তু, কিন্তু বনাবৰ কাৰণে you need a really good team.
So the team part of it is also very important, right? গতিকে technology and team both go kind of hand in hand. গতিকে আইডিয়া কেইটা আছিল আৰু আমি সফটৱেৰ লিখা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ মই 2016ত 3-4 ডাইৰেক্টলি ঘৰত বহি জাষ্ট ৰাইটিং কোড এণ্ড নট ডুইং এনিথিং এলছ কিন্তু তেতিয়া ভাবি আছোঁ মই যে who will be the next person who can join my team, right? So তেতিয়া আমি দুটা মানুহ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু who will be the third person, who will be the fourth person join, কাৰণ মানে এটা সৰু টিম too, গতিকে we have to find the right people. Those are challenges, I think, both of them. Writing code definitely is one challenge. The second challenge to hold a team to kind of grow going, or kind of original model guitar, they have to be in the same kind of level, right? Technically and business-wise and everything else. To me, Aru, your co-founder, you both started Rockset. From beginning, did you have that idea that I will take Rockset to a place, position where I can sell it to a bigger company? Aru সাধাৰণতে company বিলাকে কি চাই in a startup to generate that interest that they want to buy? কি ধৰণৰ মানে কিছুমান points তেওঁলোকে চাই? নাই প্ৰথমতে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ মই তেতিয়া ফিউচাৰৰ কথা ইমান ভাবি থকা নাই, right? I just need to like do something now. গতিকে পিছত কোনোবা কিনে বা কোম্পানীটো মৰি যায় আৰু goes dead, মই ইমান আগত চিন্তা কৰি আছিলোঁ বেছি আকৌ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ধান্দাটো আছিল যে কেনেকৈ বস্তুটো বেছি ইউজফুল কৰোঁ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে, সেইটোৱে মেইন ধান্দা, how to make this software useful. কিন্তু যদি ইউজফুল কৰিব পাৰোঁ then you can always get value for that usefulness, you know? So the first goal was to make sure that it becomes useful. যেতিয়া কম্পিউটাৰ ডাঙৰ হৈ থাকে প্ৰত্যেক ষ্টেজত কম্পিউটাৰ change, you have to do some change, like we call it the pivot. So you have to make small pivots when you are doing a startup. গতিকে প্ৰথমতে আমি যিটো ডেটাবেছ ওলালোঁ তাত কিছুমান API আছিল, মানে কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা মেকানিজিম আছিল, সেইবিলাক দেখিলোঁ যে 2-3 বছৰমানৰ পিছত আৰু কিছুমান বেলেগ API লগাব লগা হ'ল so that more people can use. গতিকে constant innovation has to be constant. আৰু ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে সাধাৰণতে প্ৰথমতে চাই টেকনলজি যিটো আছে সেইটো কিমান ভেলুৱেবল হ'ব সিহঁতৰ কাৰণে, সেইটো কোম্পানীৰ কাৰণে, সেইটো বেছিকৈ চাই মষ্টলি। ছেকেণ্ড কোম্পানীবিলাকে চাই যে টিম কেনেকুৱা, who are the people, because at the end of the day it's the people, I think, which also matters a lot. Software to body shape, but people remain more or less the same, right? So they're very focused. And then the third thing they say is that traction, like how can they quickly make their products go faster or better if they use our technology. But এই তিনিটা বস্তু সাধাৰণতে চাই আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰক mostly I think OpenAI এইকেইটা বস্তু চালে আৰু আমাৰ লগত বহুত ডিছকাশ্যন হ'ল, 3-4 মাহৰ ডিছকাশ্যনৰ পিছতহে OpenAI আমাৰ কম্পেয়াৰ কি পালে আৰু মই সেইটো কিনাটো বিৰাট ভাল পালোঁ, কাৰণ মানে মোৰ মতে আমি নিজেও কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিলোঁ ৰকছেটত, কিন্তু গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ লাইফ ইম্পেক্ট কৰা ৰকছেটত it was a challenge because it is a software data company. কিন্তু যদি ChatGPT লগত মাৰ্জ কৰি দিওঁ, এতিয়া ধৰা তুমি ChatGPT এটা কোৱেশ্চন সোধা, সেই কোৱেশ্চনটো ডেটাবেছটো ৰকছেটৰ পৰা ৰিজাল্ট আনচাৰ, ৰাইট? গতিকে জাষ্ট থিংক, ইমাজিন every person's life is using ChatGPT. I built some of the software, so I'm very happy. But the impact is very high, I think. But these are strategic mergers, I think, which helps both companies. মই জানিছিলোঁ যে তুমি তোমাৰ কোম্পানী OpenAI এটা পাৰ্ট, কিন্তু ChatGPT যেতিয়া মানুহে ডেটা এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়া যে সেই ডেটা তোমাৰ ৰকছেটৰ ইউজ হয় সেই সময়ত, সেইটো নাজানিছিলোঁ। And this is so big, and like তুমি যেনেকৈ ইম্পেক্টৰ কথা কৈ আছা, you are having impact across the world now, নহয় জানো তোমাৰ কামত? Exactly. Rockset মই কন্ট্ৰল কৰি আছিলোঁ কমপ্লিটলি, right? Because my co-founder at OpenAI merge কৰি, my control of OpenAI is less because OpenAI already has so many people. But I think the impact of the software is very high because there are 600 million people using ChatGPT. So wow, this makes me so proud, Dhruba. So proud, the kind of work that you have been doing. Tumar dore bahute inspire kore, because you are so successful in the technology
sector. And there's so many people who aspire to follow that path. Azir সময়ত technology কি ধৰণৰ market, like I know that at the time when you started, it was just kind of, new things were coming. But do you think there is still enough scope there? To me, AR কথা কৈছে যে it's difficult for people to choose what course to go for. Keeping all of that all in mind, if somebody wants to get into technology sector, তোমাৰ কিবা আছেনে তেনেকুৱা পৰামৰ্শ কি ক'বা? Yeah, I mean, I have one short piece of kind of saying that I think is useful, right? গতিকে প্ৰত্যেকটো চাকৰি যিবোৰ আজিকালি চলি আছে, ধৰা artist, right? Like suppose I'm a dancer and I want to be a dancer when I grow up. I think you have to think about how technology impacts the business. Technology is getting into every field, like even in arts, right? Like movie making, right? So if you're a movie maker, when you get technology, and I think if you can merge these two things, if you are good in technology and you're also good in your certain passion, like suppose you're a wildlife photographer and you go and take all these pictures, but how can you use technology to make your impact more? I think that's the critical part for every new aspiring person, to kind of leverage technology to make your life better and your impact more. Then you can have more impact on people, and people will appreciate what you're doing. Really? Okay. Yeah, that's a great point. যিটোৱে ফিল্ডত তুমি যেনেকৈ ফটোগ্ৰাফীৰ কথা ক'লা, ৰাইটাৰ হওক, তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ স্কিল ছেটৰ লগত কি টেকনলজি এভেইলেবল আছে, সেই দুয়োটা যদি মাৰ্জ কৰিব পাৰে, then their art form would be even more impactful. সেইটো কৈছা তুমি. You have an extensive experience of also recruiting people, right? You set up the whole Facebook office, then in Rockset also you hire different probably kind of people. From all of that, what are the things that you look for in a candidate? And এনেকুৱা হৈছে নেকি যে you have seen candidates who may not have all the academic backgrounds or the expertise that you are looking for, but when you see the candidate, something stands out and you do not mind hiring that person. So I think all of this, what I'm trying to understand, what does a good candidate look like to you? Yeah, I think my what মানুহক recruit কৰি Facebook থাকোঁতে, right? Facebook London office-ত I recruited around 500 people there, এবছৰ নে দুবছৰ. তাৰপিছত Rockset-ত সৰু company কিন্তু very specialized hiring. কিন্তু মই মানে এইটো বস্তু চাওঁ যে like how dedicated are the people and how hardworking are. I think that in my mind that's number one, like hardworking and dedicated. I think it's can trump everything else. Honesty is one. But one example issue, like Rockset থাকোঁতে মোৰ এজন মানুহে 20-year-old এটা application এখন দেখিলোঁ. তাৰপিছত আমি সাধাৰণতে দেখিলোঁ, ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ, বিৰাট ভাল পালোঁ. তাৰপিছত দেখিলোঁ যে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক হয়, বেকগ্ৰাউণ্ড চেক মানে like some legal stuff. দেখিলোঁ যে এবাৰ জেলত গ'ল ছমাহৰ কাৰণে ল'ৰাটো. গতিকে তাক হায়াৰ কৰিম নে নকৰিম, গতিকে তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিলোঁ তাৰ লগত. সি ক'লে যে মোৰ মানে এটা প্ৰব্লেম আছিল সেই টাইমত, মানে 5 বছৰ আগতে, তাৰপিছৰ পৰা মই এইবিলাকক কৰা নাই, একদম বিৰাট ভাল লাগিল কথা পাতিব, একদম ফ্ৰেংকলি কথা পাতিব কৈছে. তাৰপিছত তাক হায়াৰ কৰিলোঁ. তাৰপিছত he became so impactful in the company, right? And এতিয়াও আছে আমাৰ লগত. কিন্তু মানে এনেকুৱা কৈছোঁ যে কেতিয়াবা এনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'ব লগা হয় যে মানে ভালটো চামনে মানুহজনৰ বেয়াটো চাম. But I think it's easy to find good, honest, hardworking people. I think that's the key part. Second, obviously, is skill set. So, skill I think you'll get easier. But those are the two main things I think. Main things. But you have almost said to have an open mind as a recruiter, no? Yes, absolutely. তুমি অসমত ডাঙৰ হ'লা, তাৰপিছত US-লৈ গ'লা, going to a new country. It requires different kind of adaptation, right? Working with so many people as well. আমি যেতিয়া অসমত ডাঙৰ হৈছোঁ আৰু যিসকলে দিল্লী, বম্বে ডাঙৰ হয়,
তাৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে because we are far away from the center. What do you think? Like, what did you not learn while growing up that those things have become so crucial in your career and in life in general? কি ধৰণৰ কথা কিছুমান তুমি নিশিকা যেন লাগে ডাঙৰ হৈ থাকোঁতে? Yeah, I think বেলেগ ঠাইত গ'লে এনেকুৱা যেন লাগে যে I'm not able to like say perform at the same level as the other people who are there, right? গতিকে ধৰা অসমৰ পৰা গ'লা Delhi or some place or wherever I would it's Pilani, but it's both student beleg ঠাইৰ পৰা they collect like high impact students. প্ৰথমতে এনেকুৱা যেন লাগে যে মানে বিৰাট ক'ৰ পৰা আহিল মই একো এইবিলাক নাজানো বেলেগ মানুহবিলাকে চববিলাক খবৰ জানে. I think that's the feeling that I used to get. কিন্তু অলপ দিন কথা চথা পতাৰ পিছত গম পাইছো okay, no, I think I can survive it. This is not like very challenging. But I think it's like human philosophy. I think humans can adapt quickly. So like adapting to new environments, I think, is key. Which I'm out for US subject. I know প্রথমতে একটা লাগছিল আমার নাম যে মানে professor like the পড়ায় was by professor like সুকামান তাহলে all of them come okay, I can also contribute to this kind of lectures, right? But again, I think it just needs adapting to. So you're saying as soon like you get out of your own place, you'll always have to adapt. So Yes. that is probably some sort of resilience, নহয় জানো? তোমাৰ ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে, তুমি কৈছা তোমাৰ মা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে, দেউতা প্ৰফেচৰ আছিলে, কি ধৰণৰ কথা কিছুমান শিকিছা তুমি ঘৰৰ পৰা যিবোৰ আজিও তোমাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ হৈ আছে? Yeah, মানে এটা কথা মোৰ ভালকে মনত আছে দেউতাক কোৱা মানে যে মানে যিটো কাম কৰা ঠিক মতে কৰিবি লাইক ফ'কাছ অন লাইক থিং এইটো কৈছিল আৰু চাকি ফুকাৰ কাম বেছি নকৰিবি এইবিলাকতো মানে সৰু থাকোঁতে কোৱা মনত আছে আৰু ৰাইট মা দেউতাই দুজনে কৈছে ফাঁকি ফুকা দি নিদিয় যাতে so that সাধাৰণতে এনেকে কোৱা যায় যে যোনে এবাৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰে that person would not stop. They would carry on doing more and more startups. তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কি? What's next for you? I think startup is like an addiction in my mind, right? Because you can actually create new things. কিছুমান নতুন বস্তু লাভ কাম আহিব পাৰে কিছুমান নাহিব পাৰে ৰাইট মৰি যাব পাৰে so it's a risk. বৰ্তমানে মই এইটো OpenAI কাম কৰি আছো আৰু বহুত যিবোৰ টিম মেম্বাৰ আছে মোৰ সাংঘাতিক বঢ়িয়া মানুহ লাগে টিম ইজ ৰিয়েলি গুড গতিকে মই এতিয়া বেলেগ একো ভবা নাই মই OpenAI কাম কৰিম AI বস্তু আৰু অলপ innovation. I think there's a lot more things to be done at OpenAI, so that's what the mind is at. কিন্তু মই আজিকালি also বেলেগ ষ্টাৰ্টআপৰ লগত collaborate কৰি আছো as an advisor. কিছুমান নতুন নতুন ষ্টাৰ্টআপ হৈ আছে AI বিষয়ে গতিকে মই ভাবিছোঁ যে মোৰ অলপ যদি মই টাইম কিছুমানত এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰোঁ গতিকে I can help other small startups become successful. গতিকে সেইটোতো অলপ ধ্যান দিছোঁ এই লাষ্ট এক বছৰমানৰ ইয়াত তোমাৰ অসমৰ কোলাবোৰেশ্যনৰ কথা ভাবিছানে অসমত কি ধৰণৰ গতিকে অসমত মই আৰু দুজনমান মানুহৰ লগত লগ খাই পেলাই এটা হেল্থ এপ বনাইছোঁ এটা এপ যিটো মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে ডক্টৰৰ এক্সেছটো সুবিধা হয় হোৱাটছএপ আৰু চেলফোনৰ পৰা গতিকে এইটো সৰু প্ৰজেক্ট কিমান ডাঙৰ হয় উইল চি বাট ইট ইজ I'm hoping that it has some impact in the future. So is it in the process of like launching? Is still being worked on? Dr. Bikul Das one was a technical lock Walpusi area launches Okay. But Kisuman doctor student use course Kisuman student as IT Guwahati like actually software to Likise. Dhruba, thank you so much for this time, this conversation. I had a great time. I learned a lot. তাতকেও বেছি যেনেকৈ মই আগতেও কৈছোঁ ইমান গৌৰৱৰ কথা তুমি ফেচবুকৰ লণ্ডন অফিচ ছেট আপ কৰিলা তুমি OpenAI লগত এতিয়া কাম কৰা through your innovation and I can't wait to see many more innovations coming from your side. I wish you all the best and thank you so much for your time. Thank you. Thanks a lot. It was a pleasure talking to you.